people living in this area. And like I mentioned, just from a technical point of view, we're actually meeting up with another group. And Rami's he's already there speaking with us. So we're going to get off the bus and we're going to hear first from Rami and hear the heroism with which he dealt with the story. And then afterwards, I'll give you time, number one, if you want to hear some more explanation or if you just want to be in the space, you'll have time for that as well. Heading into... Yeah, all the memorials that you see are in a certain sense makeshift memorials that have been created by area of the Nova Music Festival. This is the forest through which many of the festival goers ran and tried to hide from the terrorists. As you can see, that the trees did not allow for much in the way of shelter, and unfortunately many perished here. Over 360 people were killed here. Children, teenagers were killed here at the music festival. For us, so everything we'll have time to see. I'll make sure that we have time to see, and I'll call the other place that we're going to say that we'll be a little bit late if that's the case, not to worry. So let's just first give Rami the attention that he needs, and then we'll make a plan to spend some time here at the site and do whatever we need to in order to be in the site and give it the respect, a place where you really have a sense of Kedusha, because Jews gave their lives, or their lives were taken from them just because they were Jews. Hasn't been that long, right? These are not olive trees. No, they grow. But I thought they put those in wet areas to dry them out. The olive trees are far more gnarled. Yes. This well, makeshift memorials for all those. He's already started speaking there. That's how it happens. So I'll just recap. We're standing with Rami Davidian from Moshav nearby, Moshav Patish, who on the morning of Simchat Torah, October 7th, woke up to go to shul. It's his father's yard site since he was 13, 46 years ago, and gets a phone call from a friend who asks him to go and save his son.
He tells his wife, 5 minutes, I'll be back. And he goes out and things don't really fit. No one, he doesn't understand what's going on. It's our guys shooting into Gaza. So we have artillery just outside in the field, so it's healthy to jump. With a healthy instinct. Basically, Rami left that morning. He sees two bicycles outside. He thinks it's a car accident. He sees 3 fingers. He collected them. He continued driving 600-700 meters down the road. Saw a car with 4 bodies shot inside it with smoke coming out. Thought maybe there was a fight here between different groups of Bedouins. Lots of shooting in the air. Maybe the IDF is training. This is where we. ואז אני מחליט לעזוב את המקום, זה היה כאילו לא משטרה. אני נוסע עוד קילומטר ואז אני פוגש קבוצה גדולה של יציאת מצרים, ופציף לכל רגע ופציל אותם. There are no police in the area, nothing. He decides to leave the spot and continues driving. About a kilometer later, he sees a group of 300 people coming out towards him, like coming out of Egypt, like an exodus. They're all walking towards him, and they're all saying, "Save us, save us." He takes them over. אני מצליח להרגיע אותם, לאחד אותם, להביא אותם, להגיד להם שהם במקום פתוח, ברגוע, הכל בסדר. לצעירים ביניהם אני אומר, עוד קצת הליכה, ברגל זה מרכז היישוב, מחכים לכם, לפצועים וזה, תכף דואג שיבוא עם לכם, החתנים, הבני דודים, כולם קפצו למכוניות ובאו לעזור להם. He starts to calm them down, have them group them together, and basically walk them over to Moshav, to Patish. Those who were able to go, he sent to the center of the Moshav to a safe place. The younger ones were able to go. Those who were wounded, says, wait a moment, he gets his son-in-laws, his cousins, they take them into their homes and start treating them. אז שהחתנים כולם מגיעים, גם החליט להעביר להם את השארית הראשונית, כי הכרתי 350 ילדים, אני כבר טס לחילוץ, לשמוע יצאתי מלכתחילה, של בן, מהבוקר. So once he has the 350 young people and his son-in-laws arrive, he hands them over to take care of them. He's going back to his original purpose of going to save Ben from 6:45 in the morning. ואני ממשיך, מגיע לאחד הוודיות, לא רחוק מ-500-600 מטר, מגיע לוואדי וצועק, בן, איפה אתה? זה רמי, אז אין קול ואין עונה, ואז אני רואה מאחד העצים, בצים ראשים מסתכלים עליי בפחד, אני אומר להם, זה רמי, צאו החוצה. הם יצאו החוצה, אבל זה לא היה רק בן, זה היה קבוצה של 15 ילדים, ואיך שלא יהיה, את כולם הכנסתי לאוטו, ומהר מאוד הם יצאו בבית. He continues driving to the point, location that he had. He gets there, he gets out of his car, starts calling Ben, where are you? And it's Rami. Instead of Ben, he sees 15 heads pop out from different bushes. Once they are convinced that he's a good guy, he manages, he doesn't have room in the car, but somehow they all get in, 15 guys, and he drives them to a safe place back in the Moshav. ושם אותם אצלי בבית, והמשך טיפול של אשתי וילדים, ואחד הנערים אומר לי, החברים שלי, החברה שלי נשארה מאחורה, לך להציל אותה, נותן לי טלפון, אנחנו מחליפים כמה מילים עם צדיק, ואני כבר טס לחילוץ הבא. He brought them to his house. His wife and daughters took care of them, and one of the guys there said, my girlfriend is left behind. He gives him a phone, he puts them in touch, he gets a location, and he heads out also to save her. ואני כבר טס לחילוץ הבא, אבל אני כבר נוסע קילומטר 2, אבל משהו מוזר קורה לי, כי אני מתחיל לקבל מעל 4,000 הודעות מהורים וילדים, תציל את הילדים שלנו, תציל, וכל הודעה היא קורעת הלב. So something strange happened. He continues, drives about 2 kilometers, and he starts to get messages, thousands of messages, about 4,000 messages from people asking him to save them, from parents messaging him, please go save our child, sending him locations, contact information. ואני מחליט, ואני מדבר עם הבחורות שאני בדרך אליהן, ובדרך אני מחליט לעשות משהו שונה, כי הייתה לי קבוצה יותר טובה. זה היה עומריקו והחברים שלו היו 6-7 שעות בתוך שדה, וזה החילוץ השני שלי, עומריקו. הגעתי אליהם, גם שם המחבלים לא היו רחוקים וגם אותם הצלחתי להוציא. בדרך אני מעביר אותם לקבוצות שעזרו לי, ואז אני חוזר לבנות, 3 בנות שבפרדס. So he's on his way to these girls, but he decides to do something different because he gets another call of someone who's much closer, Enrico. He goes to them and saves a few guys. He takes them and drops them off to other people who started bringing them into the Moshav, and drives back out again to save these 3 girls who are in an orchard.
ואז אני חוזר לחנות של הבנות, אני מגיע לפרדס, אני בקשר טלפוני עם הבנות, אבל אני לא יכול להיכנס לפרדס הזה. סביב הפרדס יש לחצו מחבלים ופנויים, אז אני צריך להוציא אותם, ואני מדבר אותם טלפונית, אני מגיע אותם, ואני אומר להם דקה, אני חושב, ואז אני לוקח זמן, כמה זמן לוקח למחבלים תדרון, דקה וחצי, ואני אומר להם יש דקה ו20 חצי, לשכב, 3-4 פעימות כאלה מצליחות. So Rami arrives at the orchard where these girls are in, but he sees he can't get too close with the car because the terrorists are circling around this orchard on their motorcycles. So he's sitting there for a moment trying to kind of devise a plan, and he realizes he times this. He tells the girls, stay where you are. He times it. It takes about a minute and a half for these terrorists or the motorcycles to do the round. So he tells the girls, you have a minute and 20 seconds once they pass to run out. 3-4 times like this, he got the girls to him and rescued them too. זה הופעה של הבנות שחילצתי, שלושתם חיכרו את השם של המושב שלי ורשמו לי טיימינג. הזמן עוצר. So he's showing here a picture of 3 tattoos these 3 girls did of a hammer. The name of the moshav where Rami is Patish, is a hammer, and on it timing is everything. וגם הבנות האלה מהר מאוד היו אצלי בבית, ואני כבר טס לחילוץ הבא, אבל כל חילוץ יותר קשה מקודמו, כי כל חילוץ אנחנו נכנסים יותר פנימה, כל חילוץ מלווה ביריות, באלפי מחבלים ששובצים בוודיות, וכל חילוץ צריך להיות הרבה יותר מחושב, והרבה בעל ניסיון, והרבה כוח, כי החילוצים הבאים הם קשים מאוד. So it starts becoming much harder. There's thousands of terrorists out in the field. He dropped the girls back and he's heading out to another rescue. Now every rescue becomes harder. That's further in, further away from his house, further into this, towards this area. He drives through the fields. He knows this area like the back of his hand. He grew up here, he's a farmer. And each one of these events becomes more and more dangerous. והחילוץ הבא הייתה עמית. עמית שולחת לי, היי רמי, איפה אתה? שבי בטוח מיקום. Amit sends October 7th, 10 o'clock in the morning, 10:03. Says, "Hi Rami, I'm here alone in the field," and she sends a location. I don't think you can reach me. It's really deep. Will you make it? 10:11. ואז זה בא כתוצאה כי לא היה אינטרנט, ואני אומר לה, עמית, אני אוציא אותך, אין לך מה לדאוג, והיא רושמת לי שאני לא חושבת שאתה צריך להגיע. קשה, אני אומר לה, עמית, אני מוציא אותך, הבטחתי לה. ואז אני מתחיל לשחק את המשחק של החם וקר איתה, בצפצוף, מסביר לה, והיא אומרת לי חם, 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 אבל דקה לפני, בשלושה הפעמים, תציל אותי, תציל אותי, תציל אותי. She basically they have some messengers. Internet isn't working, and she messages, "Will you really make it to me? I'm deep inside." And he says, "Don't worry, I'm on the way to you." And she sends him, "Please save me, save me, save me," 3 times. Says, "We'll play a game." There's no internet. The location isn't working, but he's driving with his Jeep, and he says, "We'll play the hot and cold game. I honk. If you hear me getting closer to you, say it's hot." And she says hot, and he advances towards her until he reaches close to her. אחרי 5 דקות היא אומרת לי, חם, חם, חם. אני מחליט לעצור באוטו ולרוץ לכיוון הוואדי. So כשאני מגיע לעמית, העמית לא הייתה. when she says cham cham, like he's close, he decides to leave the truck behind. He gets off the truck and starts walking towards the wadi where she was. And when he reaches Amit, she's not alone. עמית לא הייתה לבד, עמית הייתה מוחזקת על ידי 6 מחבלים. פה החלטתי לדבר אותם בערבית שאני רמי, מוסלמי כמוכם, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? אתם יודעים, החיילים כמה דקות יבואו וירצחו גם אותי וגם אתכם. אנחנו צריכים לברוח מאיפה שבאנו, משער בארי, כמה שיותר מהר. הוא אומר לי מה שיבוא רמי, אבל לפני זה אני אומר להם, תנו לי את הילדה הזו כי היא סתם תעכב אתכם. לשמחתי הוא נתן לי תמיד והם ברחו ואני טסתי הביתה עם עמית לכיוון הזה. When Rami reaches Amit, he sees she's not alone. She's held by 6 terrorists. Oh my God. And in a split of a second, he decides to play a game. He says, "My name is Abu Rami. I am a Muslim like you. The soldiers are behind me. They're on their way here. Let's run back through the gate of Be'eri, through where we came in." And he manages to convince them. And he also tells them last minute to hand over the girl so she doesn't slow them down. He'll meet them over there. They hand Amit over to him, and soon she's in a safe place.
on October 8th, the next day, Amit sent him a message. It says, "Hi Rami, how are you? My name is Amit. You rescued me yesterday when I was sitting in the bush by the Gazans next to me. I wanted to say thank you on all the help and support. Thank you for coming on the right exact time to save me, and thank you to your amazing family who took care of everyone and made sure everyone feels safe. It's so not taken for granted. You really are a guardian, a true guardian angel of so many people in this operation, and you'll be remembered in their memory forever, engraved in their memory forever. There are no words to describe how much I thank you, thank your family, and I wish you all nachat, and everybody would be healthy and whole." How did they have his number? How did they have his number? It went viral at one time. הסברתי שבתקופה הראשונה, So the הילדים first 350 people that he saved started sending out his number. There's a guy going around. So his number becomes viral that day. As a rescuer in the field, there's no one to turn to. The army is not around. He rescued over 800. Rami starts to save people. ואני כבר טס, שם את עמית וטס לחילוצים הבאים, והחילוצים הבאים היו קשים מאוד, כי ההודעות היו קשות. אז מילת התקשרה אליי. For the next rescues are harder. Some of them more difficult. Milat called him. ואני בדרך מילד, אני אומר לה, אל תדאגי, אני מוציא אותך, אבל בדרך פוגשת אותי כתבת לטלוויזיה עדווה דדון, מבוקשת ממני להצטרף אליי. היה לנו דין ודברים שהיא צריכה לשמוע לי, אני אזור מאוד מסוכן, ואנחנו יוצאים לקיבוץ הבא למילד. מילד הייתה באחד הפרדסים, גם שם שרצו מחבלים, ומילד רושמת לי, בבקשה, אנחנו מתחננות, תציל אותנו, איפה אתה? The message is from 1250. That day, Milat messages him. She's in an orchard. On the way to rescue her, he encounters Adva Dadon, a journalist, who drove up through here that day and joined him. Basically, they had an agreement. He says, "You listen to what I do. It's a dangerous area." She starts broadcasting this live, all these savings, and sending this out to the news so people know this is 1250. And Milat messages him, "Where are you?" וגם שם אני מצליח להוציא אותם עוד בלייב בטלוויזיה, וגם הם מאוד מאוד נמצאות אצלי בבית להמשך הטיפול, ואני ואדווה ממשיכים לחילוץ הבא, לחילוץ של אופק. אופק נשאר לו 2% טלפון, הוא צועק, תציל אותי רמי. אנחנו 9-10 שעות זרוקים בוואדי, ומעלינו מלא מחבלים, ואין לי סיכוי, רק אתה מסוגל להוציא אותי פה, ואני אומר לו, אופק, אני בדרך אליך, אין לך מה לדאוג. So Milat was rescued and he brought her back to his house where she was treated. And he gets another message from Ofik. Was 2% battery on his phone. Battery's almost out. He's been lying under a bush for 9-10 hours. Thousands of terrorists in the area, and he asks him to come and save him. He says, "No worries, we're on our way to you." ואני מחליט עם הכתבת לנסוע באחד הוודיות לאופק, ובאחד הביטולים אני עוצר, גם שם לא היה אינטרנט, ואני אומר לאדווה, אני מרגיש בלב שאופק הילדים לא רחוקים ממני, ואני מתחיל לרוץ לוואדי בלי שום מידע, צועק אופק, ולשמחתי לא הייתי, אופק היה עם החבר'ה. So there's no location working at this point. He's driving through a wadi. It doesn't have a clear location of where Ofik is. Adva is with him. They drive at a certain point. He stops and he says, "I have a hunch that he's nearby." He gets off his jeep. They walk a bit, and he actually found Ofik and his friends. ואני רץ עם המצלמה, אופק, ולשמחתי לא טעיתי, נתנו להם ידיים, וגם אופק יגלי, כל החבר'ה. They reach their hands in, Ofik and Yagil and a few other guys. This was all on camera already. The journalist was with him. They took them to safety. אני מעביר אותם גם לצוותים שלי, לאחיינים, לחתנים, לוקחים אותם To his למרכז nephews and היישוב. son-in-laws who take them to the center of the ואני yishuv. טס לחילוץ הבא עם אדווה, החילוץ זאת נעמה. The next rescue with Adva, the journalist, he goes to a girl called Naama. גם נעמה הלכה לאיבוד באחד הוודיות, היא ועוד כמה חברות שלה, וגם אותם, בלי לוותר לעצמי, נכנסנו פנימה עם אדווה, גם אותם הצלנו. So, זה מה שרושמת לי נעמה. so Naama כמה שנלחמתי עליה, with friends, he drives through different wadis. He gets to her. He really didn't give up on this, and she messages him at 8:30.
the next זה ביום הבא? כן, שמיני, on the next day. Rami, my name is Naama Itan, and I have no way of thanking you. Yesterday you saved us, you spoke to us to the last second. We waited for 6 hours in the field, and without any doubt, you looked and looked for us, you searched for us. We have no way of really thanking you, Rami. I never thought I'll say something that I owe in my life. So even though I'm 24, but if there's anything you ever need, Rami, really, you need now a place to live, you, your family in the center, anything, just write to me. Thank you very much again. Your wife and children, doesn't have her number, but really, Was he armed at all during any of the rescues? Were you armed at all during any rescue? וכבר השעות הקטנות שמתחיל להיות 4-5 אחרי הצהריים, והדבר אומר לי, רמי, אני רוצה עוד חילוצים איתך. החילוצים הבאים היו המיגוניות. It was 4 or 5 o'clock in the afternoon. Adva says, let's continue saving. Let's go on, pushes on to do this. The next places they arrive to are the bomb shelters on the side of the road. אנחנו מחליטים ללכת למיגוניות ורואים, היה קשה להיכנס שם. נכנסנו למיגוניות, במיגוניות לא היה לנו בשורות שמחות להורים. The bomb shelters, unfortunately, there were no good messages, no good news to tell the parents when they reached there. It was very difficult. ושם אני מחליט לדבר עם ההורים ולהגיד להם שאני לא יכול להיכנס למיגוניות כי חיכו לתשובות. אני אומר להם, אני משקר אותם לשטח צבאי סגור. When the parents who sent him locations are asking what's going on, he didn't tell them the full truth. He told them he can't reach there. The army has closed off the area. He didn't want to be the one telling them what he found over there. אני לא יכול להביא את הבשורות האלה להורים. He's not the figure. He's not the person, the right person to tell the parents these messages. במיגוניות כל הורה נתן לי ציור של ילדים, צבע עיניים. Every parent described. כל התיאורים האלה הם אצלי פה בלב לכל החיים. Every parent described their child. If they have any piercings and if any tattoos, what they were wearing, anything, how they look, says it's all engraved in his heart. He just couldn't tell them what he saw, what he found over there. ואני מגיע ברבע לשבע בערב, ואז מתקשר אליי בחור בשם אופיר, והחברים שלו אומרים לי שאני נמצא באיזשהו מפעל לא רחוק מפה, גם להם אין מיקום, והוא מתאר לי מה הוא רואה, ולפי התיאורים האלה אני מחליט שהוא נמצא במפעל לא רחוק מפה. אני שולח את החתן שלי והחברים להוציא אותם פנימה, נכנסים פנימה, מוציאים אותם מהמפעל הזה, היה קשה גם שם להיכנס, ולא מספיקים לצאת, המפעל הזה מתפוצץ באוויר, וכל יושבה רק למחרת, מודים הם נרצחו והם נטבחו, וזה עוד נס שהגענו בזמן האלה. 6:45 in the evening, he gets another message from Ophir, the guy who describes where he is. He has no location to send. He says, I'm in a factory, we're hiding here. And by the description he gave Rami understood where it was and sent his son-in-law there to rescue them. Seconds after they took them out, the whole factory blew up in the air. They really got there on time to save them. שעה כבר 9:45 בלילה, אני אומר וואו, אני אלך הביתה, אשתה את הקפה, כי בבוקר לא הספקתי לשתות. So 9:45, it's been a long day, and Rami misses morning coffee. Says maybe it's time to go home and have a cup of coffee. אז ממש לא היה ככה, כי אחד אדם שלחת לי מיקום והודעה מהורים שמבקשים שאני אחלץ את הבן שלהם, שהוא לא נמצא רחוק מפה, אולי 1,000 מטר בוואדי. So it didn't really work out. Adva, the journalist, sends him a message. He got a message from parents, and this is all broadcasted live, so people get in touch, and they have a location of their son. And she gets Rami to go about 1,000 meters, 1,000 yards from here, 1 kilometer, in this area into the bushes there, to go and save. ואני מחליט לנסוע גם להודעה הזאת, לא יכולתי לסרב, אני מחליט אותו לא רחוק מפה. Couldn't refuse this message either. רק שכחתי להגיד לכם שבמהלך כל החילוצים אני אספתי מלא גופות, הרמתי חלקי גופות במקומות מסוימים, ניסיתי אותם וקראתי עליהם שמע ישראל, והבטחתי שלפה אני אחזור להוציא אותם ולא יוותר עליהם. So one important piece that Rami didn't share yet is that throughout the whole day, he passes by many bodies. And wherever he could, he would move them to a side, pile them together, cover them up, pieces of bodies, and say Shema Yisrael next to them, saying that he won't forget them. He'll come back
You have to take care of that. ואני רץ Parked his לחילוץ הבא, car in that direction at this point. אני רץ לחילוץ הבא, לבד, עם הלילה לבד, מגיע למיקום של הילד, אבל לצערי לא הספקתי להגיע אליו בזמן, הוא איבד הרבה דם, וגם נפטר, וגם אותו לא השארתי בשטח, הרמתי לו על הכתפיים, וגם אותו הלכתי, הרבה גופות שהלכתי. Rami ran down to the field, and when he reached the boy, he was lying there for many hours and lost a lot of blood. He was already dead. Rami didn't leave him over there. He carried the body all the way up over here on his shoulders. השעה 11:30, 12 בלילה. Close to midnight now. בוכה, צועק, אלוהים, למה זה מגיע לי? החליט לחזור לאזור הזה, לעשות עוד כמה חילוצים של ילדים, לחסות אותם, כי פה כל עץ בשבילי, כמו מזוזה אצלכם בבית, כל עץ בשבילי, מזכרת פה בלב שלי, כי דברים שהיו פה לא יכולים להישכח לאף יהודי בעולם. This is close to midnight, and Rami arrives over here at the site and starts to go through. He says every tree here is a memory for him, like a mezuzah in our house. Every tree is a memorial for him. Bodies were tied to these trees, and he goes and starts to gather bodies over here. We're talking about middle of the night. וככה זה המשך 48 שנה. Basically, that's 48 hours of Rami from 6:45. From 5 minutes in the morning, I'll be back to the next morning, where Rami was gathering bodies all over here. Also, 48 hours. from Shabbat and the next day, they're all there. So Sunday night. So Sunday night, he was still here. בסופו של חילוצים האלה, כל שבועיים נודע לי ולצוותים שלי שהצלחנו להוציא 700. When all of this basically ended, Rami went home, and about 2 weeks later, was invited to a gathering of the people he saved, and only then they realized, him and his teams, that they saved 750 people. Did he do a show on? I think I saw him on Yeah, a show. there's several- You in New York. several ראיתי אותך interviews. בתל אביב בניו יורק. Rami is a hero. Stand-up He's hero. nominated to light the torch on Yom Ha'atzmaut. אם אני אדליק, זה לא בשבילי, זה בשביל הילדים And שלי. for the children that were אני גר במשך לא רחוק. היישוב שלי. יש ביוטיוב, זה מופיע ביוטיוב.